الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا من وراء الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابته وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الهادرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون O believers, Assalamu alaikum, Eid Mubarak. This is happy days, holy days of Dhul Hijri, and may Allah accept our intentions for worshipping. May He accept the Hajj for all the Hajjis, all the people who did the Hajj, and accepting our ibadah for those who didn't go there. May Allah accept. And may we hold fast on the Deen of Islam as is written in the Holy Quran. Osmanische Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. To hold fast, to be patient in this time and to be thankful. Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, that there is in the end time, there is it's a dark time, very dark, and it's a time of ignorance and darkness. And we have to struggle to keep our way. And to be thankful. Helping is to be thankful. You must be thankful. People are complaining all the time about something, but there is endless gifts from Allah Almighty which we forget. We are heedless about it, not thinking about endless gifts of Allah Almighty. But we are occupying with complaining about something, anything. May Allah help us, inshallah, not to complain, but to be thankful. We have all the reasons. Man is honored. Human being is an honored one. He is so honored that we cannot imagine what He planned in human being is very in his soul, in his heart, that is for eternity. That's for eternity, not for a short time,
or for something material or physical. This is nothing. It is physical and material. Also animals, they have a life, physical life, material life. Man, he has a special mission. He is made for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is saying that nothing can contain him. I cannot be contained anywhere in the whole creation, but only in the heart of the believer. In the heart of the believer I can be found and contained. That is the big meaning, and it is endless meaning, and it's meant for eternity. So it's not this world with everything what it's containing has no worth, has no value against this. There is no value, because you leave it. You leave your money and you leave your treasures or whatever you have, whatever you think is valuable, you struggle for it, and you forget Allah Almighty, you struggle for this world, and then you leave it. For everyone coming the time that he is going from this world without anything. You leave everything. You leave your money, you leave your house, you leave your family, you leave your beloved ones, everyone you leave. Yourself also, your body, you leave it, and your soul is going up. That is important to think about it. And Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, that you have to think about death, that it's one of the best things to think about death, very effectful. And who has a sheikh, who is claiming to have a sheikh and following a sheikh, and our sheikh especially, it is a rule, there's many rules which we don't know and forget, but one of the rules is to think about death 4 times a day. 4 times a day you have to meditate about your death. If you are not thinking about your death 4 times a day, your iman is too weak, not enough. You cannot build up the belief. So you have to think. And the best thing, they were asking companions, they asked the Prophet ﷺ, what is the best action we can do in this life? And what is the best? And the Prophet said, ﷺ, it is ilmu billah, knowledge about Allah. And they were very surprised, companions, because they were thinking, what is the best action? They were thinking of some ibadah or something this, something that. But he said, ilmu billah, knowledge of God, knowledge of Allah, the knowledge. To know that there is Allah, to look for Him in your heart. It is a spiritual thing. That is the best action you can do in this world. It's not about how many rakats you pray and how many rules you can follow or don't follow. About this, that belongs still to our physical being and material being. But it's not that. It's the love for God. It's the finding of Allah Almighty in your heart in a spiritual way. To taste His love and to taste His reality, to taste it. That is important, that is the way, that is the best you can do, said the Prophet ﷺ. If you believe in Prophet Muhammad, think about it. That is the question. Then how you love the Prophet and how you find Allah in your heart? How you can find Him? How you can taste? Outward learned ones, they don't have no taste. Wahhabis have no taste. Doctors, professors from university, they have no taste.
taste has a friend of God. A friend of God, he has a taste. Because he's taking directly, he can take from Prophet sallallahu alaihi wasallam, the love from Prophet. He is definitely, he realized ilmu billah. He realized it. He made it. From them we get taste. We have taste. That is important. To follow such a one, such a friend of God, you have to follow him. As the companions, they followed Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the companions, they didn't ask for material things. In time of Isa, it was a different time of Jesus. It was different. Disciples of Jesus, they were asking Ma'idah, they were asking, oh Isa, oh Jesus, ask your Lord to send us tables, food to eat, food. They asked food from him. And coming down, is coming down also this food. Companions of Prophet never, they asked this. They could also ask, because they were, for years, they put stones on their stomach because they were so hungry. No one from them came on the idea and saying, Ya Rasulullah, ask your Lord to bring food from heaven. They didn't ask this. They have level. Most highest level in the world, all the time, Sahaba Kiram. No other time, such a level. They knew that it's not about food, about body, about physical things. It's about love for Allah, knowing Allah. That is the most important thing. May Allah give us from them something, and we have to keep our way. And it is near. It is near. The solution of this darkness is near. It's a terrible darkness. People are cheating and lying and killing, tyrants. And Shaitan is saying, I am the ruler of this world. But he is not the ruler. He is not the ruler. He is making people to think that he is ruling and that everything in his power. And he has no power. Who is that? Shaitan. He is something. He is nothing. He is nothing. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Allah gives him some time to try us, to try people, which way they are going. That is all. He has nothing. All these people, they have nothing. They are in Shaitan and his armies. They have nothing. Only big mouth and big things, big technology. They think this is something. It is all nothing. When Mahdi alayhi salam coming, he will destroy it with one breath. With one breath, he will destroy all computers and all technology. With one breath, he will put iman in our hearts, that you will, one of you is enough to fill the light, the whole world. There is no injustice in the time of Mahdi alayhi salam. He finishes. And it is near. Awliya saying it is near. This is coming, inshallah. And you will see who is the winner. And you will see if the Quran is true, saying Allah is victorious. Awliyas are victorious. Friends of God, they are victorious. Think Shaitan is victorious? He is not victorious. One wali, one saint is enough for the whole world. And Sayyidina Mahdi alayhi salam, we are waiting for him. He will have the permission to do it. There is no permission, but when the permission comes, everything will be solved. O Brüder und Schwestern, Salamu alaikum, Eid Mubarak. Für diesen heiligen Tag, MashaAllah, möge Allah unser
Ibadah, unsere Intention der Anbetung und des Gottesdienstes annehmen. Möge er die Hajj, die Pilgerreise von den Hajjis alle annehmen, inshallah, und sie belohnen. Mögen sie aus dieser Hajj wiederkehren wie neugeborene Kinder, rein und ohne Sünden. Und mögen sie diesen Zustand, inshallah, erhalten. Ja, diese Zeit ist eine Zeit, wo Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, von dieser Zeit, dass sie dunkel ist. Es ist eine dunkle Zeit, eine Endzeit. Eine Zeit der Jahiliya, der Ignoranz, des Nichtwissens und wo Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten auftreten und Leiden auf Leiden. Durch Ignoranz und durch Egoismus und durch Shaitan. Shaitan behauptet, die Herrschaft zu haben über alles. Das redet er den Menschen ein und sie glauben es. Sie sagen, Shaitan hat die Herrschaft über diese Welt. Und es ist nur äußerliches Geplänkel, Gespiele. Das ist nichts. Und er hat nicht die Macht. Die Macht hat Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Und es ist eine Prüfung. Allah setzt Shaitan ein für eine Prüfung. Er prüft die Menschen, ja, ob sie ihren Weg weitergehen oder ob sie ihren Weg verlassen. Möge Allah uns Kraft geben in unseren Herzen, ja, und es festhalten. Die Gefährten haben gefragt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was ist die beste Aktion in unserem Leben? Was ist die beste Aktion, die ein Mensch tun kann? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, es ist das Wissen um Allah, das Wissen von Allah. Ilmu billah, über Allah, das Wissen von Allah, über Allah zu wissen. Wissen anzueignen über Allah, von Allah. Und das bedeutet, es ist etwas Spirituelles, es ist nichts Materielles. Gefährten hatten vielleicht eine andere Antwort erwartet. Sie hatten gedacht, ja, dieses Gebet, jenes Gebet, diese Tat, jene Tat ist die beste Tat, die wir tun können in unserem Leben. Nein, Wissen über Allah zu erlangen, das ist das Beste, was du tun kannst. Dazu muss man ins Herz schauen. Dazu muss man ins Herz schauen. Dazu muss man Zikr machen. Man muss Zikr üben. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la, die Einheit, zur Einheit kommen. Mit deinem ganzen Wesen, mit deinem Herzen, mit deiner Seele. Nicht nur beten und dann wieder gehen. Und du brauchst einen Sheikh dazu. Du brauchst einen Awliya, einen Gottesfreund, der dir dabei hilft. Allah sagt, nichts kann mich aufnehmen, außer das Herz des Mu'mins. Da drin bin ich. Da ist ein Geheimnis. Er hat ein Geheimnis und viele Geheimnisse erschaffen in unseren Herzen. Und wir sind dazu da, die rauszufinden. Das sollte unsere Hauptbeschäftigung sein. Die Hauptbeschäftigung, das rauszufinden. Was ist mit uns los? Woher kommen wir? Woher gehen wir? Was haben wir für ein Herz, für eine Seele? Was ist da drin? Wo ist Allah da drin? Das ist die Hauptbeschäftigung. Das ist unsere Hauptbeschäftigung. Wir beschäftigen uns nie damit. Überhaupt nicht. Mit allem anderen, nur nicht damit. Und wenn ich Muslim bin, sage ich bin Muslim, brauchst du einen Sheikh? Nee, einen Sheikh brauche ich nicht, ich kann ja lesen. Mit was liest du denn? Schweigt dein Ego, wenn du liest? Nein, dein Ego schweigt nicht. Dein Ego wird immer größer. Mit jedem Satz wird es größer, mächtiger, aufgepusteter. Gefährten haben gefragt, sallallahu alaihi wasallam, die Gefährten von Isa, die Apostel von Jesus, das war eine andere Zeit. Anderer Level, andere Zeit. Sie haben den Propheten Jesus, ja, den großen Propheten Jesus, Friede sei mit ihm, nach einem, der soll Tische, er soll doch bitten seinen Herrn, dass er Tische schickt, Tische für Essen, zum Essen. Maida, dass sie Tische runterschickt.
Und Jesus hat es gemacht. Es kam Tisch über Himmel, sie haben davon gegessen. Das war ihre Frage, das haben sie gefragt in Jesus. Die Gefährten vom Propheten Mohammed haben es nicht gefragt. Das ist ein anderer Level gewesen. Allah hat Levels, ohne Ende Levels. Da gibt's Stufen. Viele Stufen. Höchste Stufe und perfekteste Stufe kam mit Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Höchste Stufe. Gefährten haben nicht ihn gefragt. Die haben 3 Jahre lang gehungert, haben sich Steine auf den Bauch gebunden vor Hunger, weil sie Schmerzen hatten. War die Art, die haben dann Steine, das ist bekannt, die haben dann Steine so auf ihrem Bauch festgebunden, damit sie den Hunger nicht so spürten. Keiner ist auf die Idee gekommen zu sagen, ja Rasulullah, du bist doch Prophet, frag deinen Herrn, dass er Essen runterschickt. Liegt ja auf der Hand. Aber nicht für die Sahabas, nicht für die Gefährten vom Propheten. Die hatten ein Niveau, eine Stufe, die war noch nie erreicht. Keiner ist auf die Idee gekommen, das zu fragen. MashaAllah. Sie wussten, dass es um Spiritualität geht. Und der Prophet hat ihnen das beigebracht. Er hat es ihnen gezeigt. Er hat es ihnen genau gezeigt. Es geht darum, Allah zu erkennen. Allah will erkannt werden. Warum habe ich dich erschaffen? Warum hast du diese Schöpfung erschaffen? Fragte David a.s. Warum? Warum hast du diese ganze Schöpfung erschaffen? Ich war ein verborgener Schatz und ich wollte erkannt werden. Er will erkannt werden. Er will erkannt werden. In jedem von uns, in jedem einzelnen Herzen von jedem Menschen ist Allah und will erkannt werden, manifestiert werden, gesehen werden, manifestiert werden in deinem Herzen. Dazu muss man reingucken, muss man sich die Zeit nehmen. Wer macht das? Wer meditiert jeden Tag? 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Die Gottesfreunde machen den ganzen Tag nichts anderes. Sie sind immer bei Allah. Die machen Sajda. Wenn sie ihn erkannt haben, die Größe Allahs, die Ewigkeit Allahs, die Riesigkeit Allahs, die Unendlichkeit Allahs, die Schönheit Allahs, die beste, größte Macht Allahs erkannt haben, dann machen die Sajda. Und ich glaube nicht, dass die nur einmal eine Sajda machen und wieder aufstehen. Machen immer Sajda. Mit diesem Bewusstsein machen die immer Sajda. Möge Allah uns von ihnen geben. Mögen wir uns ihnen anschließen. Ja. Mögen wir uns ihnen anschließen. Unser Herz ist anfällig vom Ego, anfällig von Shaitan, ständig beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, Dunya, die ganze Zeit. Shaitan führt den, der keinen Sheikh hat. Shaitan sagt, wenn die Stelle frei ist, die Sheikh-Stelle im Herzen von einem Menschen frei ist, ich übernehme die. Dann geht der da rein, ist der Sheikh. In Form von allen möglichen Dunya-Sachen. Nur ein wahrer Gottesfreund, ein Zadik, kann uns helfen und uns führen und uns leiten. Deswegen steht im Koran, Kunu ma Sadikin, sei mit den Wahrhaftigen. Es ist ein Befehl für Muslime, nicht eine, ihr könnt mal, ihr könnt nicht. Es ist ein Befehl, Kunu ma Sadikin. Ja und? Mit welchem Sadik bist du? Wo ist er? Wo hast du den Befehl erfüllt von Allah subhanahu wa ta'ala? Soll sich jeder überlegen. Muss sich jeder überlegen, dringendst, die Zeit ist knapp. Aber sie geht zu Ende. Wenn Mehdi a.s. kommt, er wird es auflösen. Er wird den Betrug und die Lügen und das Unwesen vom Treiben Shaitans auflösen, inshallah. Mit einem Atemzug, inshallah. Und wir können bitten darum, dass wir diese Zeit erleben. Es wird eine glückliche Zeit, inshallah.
ألا إن أحسن الكلام وبرع النظام كمام الله مالك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تزيم النبي تكريما لفخامة شان صفي فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النجي أمته ودار الجحيم مفر العرب وعجم مولانا مولى العالمين محترمين سيدنا بالقاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا واحفظنا فتحا قريبا. اللهم اجرنا من لدنك وليا. اللهم اجرنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلام والعفو والعافية والنصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين مقيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة المحمدين أجمعين صلى الله عليه وسلم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.